People are mostly in love with what? Do you know? It's of speech. Knows the style of speaking expressions and become only words are half the work of making dreams come true. Words can kill someone. A war can be fought by words. আমি বলতে চাচ্ছি মানুষ সবচেয়ে বেশি প্রেমে পড়ে কিসে জানেন? কথার। কথা বলার ধরন, অভিব্যক্তি আর রুচিবোধ আর শব্দচয়নে। শুধু কথা দিয়ে স্বপ্ন বাস্তবায়নের অর্ধেক কাজ হয়ে যায়। কথার মাধ্যমে কাউকে মেরে ফেলা যায়, কথা দিয়ে একটা যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেওয়া যায়। Am I right or am I right? Definitely I am right. And if you think about the history of war, history of first war, second war, there has only one region of words. You can think about that, you can research about that, and I'm saying true. So when you are talking, you have to think about before talking with someone hundred of times.